Bro woke up and chose silence சொல்ற மாதிரி I woke up and decided to vlog. No matter what எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டேன். பல்லு கூட இன்னும் தேய்க்கல நான். நம்மளே வாழ்க்கையில் அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இதில் என்னடா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன். வேலிடான பாயிண்ட் தானே, கண்டென்ட் இருக்குது, ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் இந்த நைட்டு தான் என்னோட ஒரு ரீல் நான் போட்டிருந்தேன். இதுக்கெல்லாம் லிங்க் கேட்டிருந்தீங்க. இந்த ட்ரெஸ் நாங்கள் வந்து ஜென்ரேஷனாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மா போட்டாங்க, பத்தலன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அக்காவுக்கு கொடுத்தாங்க. எங்கள் அக்காவுக்கு இப்போ பத்தலன்னு நான் போடுறேன். என்னம்மா கீழே சத்தம் பேசிக்கிட்டீங்க மாமா. மைக்ரோ நீடிங் பண்ணதில் மை ஃபேஸ் இஸ் ஸ்டில் ட்ரை. As a girl, when I drive a car, the number of stares that I get is not common. If I was a guy and now only ஓட்டிட்டு இருந்தேனா என்னோட டிரைவர் சீட்ல ஒரு பையனா பார்த்துருந்தாங்கன்னா it would have just been a very normal incident. If you see someone who is driving, be it a guy or a girl, I am not trying to differentiate here. Driving is just a skill. It only depends on how well you master that and how well you execute that. Just don't judge, okay? மாப்ள இவன் தான் எங்கேயோ செமத்தியா வாங்கியிருக்கான். By the way, இது எங்க வந்திருக்கேன்றே நான் சொல்லல. So I came to Phoenix. Why? Because technically right now I'm unemployed. I do not have a job as of now. From having a very jam-packed routine to doing nothing, சத்தியமா என்னால் வீட்டில் உட்காரவே முடியல. அம்மா வேற பண்ணாத அது பண்ணாதன்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் வீட்டுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வேலைன்னு சொல்லிட்டு ஃபீனிக்ஸ் வந்துட்டேன். If you didn't know, I never step outside the car without my mask. மாஸ்க் இல்லாம பூஜா எங்கேயுமே போக மாட்டான். ஒரு கியூட் கை கூட ஐ கான்டாக்ட் ஆச்சு கைஸ். ஓகே, மேட்டர் என்னன்னா, this was a plan for today. I thought I'll go to Phoenix, sit in Starbucks. I had a couple of things planned. இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாருங்க, நான் வந்து டூரிஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன். இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு thought I'll sit there and talk for a while. I had a couple of things in my mind which I wanted to share. Then I'll tell everything. ஆனா கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா, என்னோட மைக்ரோஃபோனை மறந்துட்டேன். சரி பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி 1000 தடங்கள் வரதான் செய்யும், வீடியோ எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கேமரா எடுத்து வெளில வச்சா அப்பதான் பார்த்து ஸ்டார்பக்ஸ்ல செம்ம கூட்டம். அவன் வந்து டைம்க்குலாம் அவ்வளோ கூட்டமே இருக்காது. இன்னைக்குன்னு பார்த்து செம்ம கூட்டம். It was so noisy. Plus there was background music running. என்னைக்குமே கம்மியா வச்சிருந்தோம், இன்னைக்குமா சத்தமா வச்சிருந்தோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஆனா it was not working out. சரி விட்டேன். It was quite productive. I am proud of myself. Most of the time I do plan all of this shit, but when I go there I just end up scrolling Instagram. இன்னைக்கு வந்து ஓகே தான், நல்லா தான் வந்து வேலை பார்த்தேன். See, I think most of the people have this wrong assumption about Starbucks. Until I personally went to Starbucks for the first time, this was my impression. I thought that it's only for extremely rich people. அங்க போய் உட்கார்ந்தாலே சம செலவாயிரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But that's not the case. I mean, for a coffee or a tea, if you spend 200 to 300, that is expensive, but you have other benefits as well. You get free Wi-Fi. You can sit for how many hours you want. The place is very customer friendly because other places, no, after you finish eating they keep staring at you. எப்ப நீ வீட்டுக்கு கிளம்புவேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணா பிடிக்காது. So I don't want people to intimidate me with their stares. And the beverages there are also extremely good. Not like it's not worth 200 that I pay அப்படின்லாம் கிடையாது. இப்போ வரைக்கும் வந்து
நான் போயிட்டு 2 to 3 drinks that I really love அது மட்டும் தான் திருப்பி ஆர்டர் பண்ணுவேன். So if you haven't been to Starbucks before, you should definitely try. This is not a promotion or anything. நான் இந்த ஜென்யூனா ஹார்ட்ஃபெல்ட்டா சொல்றேன். Yeah, so that is it. நான் அங்கே போய் உட்காந்து ஆக்சுவலி என்ன வேலைனா பெரிய ஒரு வேலையும் கிடையாது. நான் வீட்டில் கூட உட்காந்து பண்ணியிருக்கலாம். வீட்டிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அது கிடச்சிருச்சு எனக்கு. Basically what I did was I went there. நான் வந்து ஆஃபீஸ் சேர்றதுக்கு I had to apply to few law firms. So I had a compiled list of all the email IDs. Finally sent all the mails. அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னைக்கு போட வேண்டிய இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் வந்து நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எடிட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஆனால் எடிட்டிங் வந்து சரி நம்மளும் கற்றுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இட்ஸ் டெஸ்டிங் மை பேஷன்ஸ். ஸோ ஐ கேவ் அப் ஆன் தட். நான் வீட்டுக்கு போய் எடிட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். So the most common question was, should I get keratin treatment done or not? I'll tell you a little information about it, okay? I am not a pro or anything. நான் வந்து பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். I have wavy to curly hair naturally. It was so hard to control. I mean, it's really hard to control. It was extremely frizzy and dry. நான் வந்து 12th standardல வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் இன்ன வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன். Keratin treatment will basically help with your hair nourishment and it will help you to control the frizz. நீங்க வந்து உங்களோட hair texture மாத்தணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா, and keratin is not the solution. You can opt for keraplast or smoothing. So if you have to change your hair texture from curly to straight, if you want a straight hair look, then keratin is not the solution, because in a couple of weeks your hair will again tend to become wavy, naturally ends up turning into your original hair texture. And again, keratin treatment has its own disadvantages because it's extremely expensive. You understand, it's expensive. I mean, they charge you from 5,000 to 10,000 or even more plus GST, and you will be required to purchase the shampoo and conditioner that they suggest, which will be something around 3 to 4k. I don't know if it's worth the money or not, because anyhow the happiness of that beautiful flawless hair will last only for 2 to 3 weeks. Because I just got it done and look how again it's wavy. It's also wavy because I plait my hair at night. ஆனா வந்து நிஜமா கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. The keratin will last for up to 4 to 5 months. So 4 to 5 monthsக்கு வந்து 10,000 plus 5,000 15,000 நீங்க செலவு பண்ண ரெடினா go for keratin. Yet another factor that affects your keratin treatment is you cannot go for swimming frequently. Beachல போய் நீங்க வந்து ரொம்பலாம் விளையாட கூடாது, because salt water or chlorine can affect your treatment. And the more you wash, the faster your keratin fades away. நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணக்கூடாது. நான்லாம் வந்து ஒரு 4 நாள் 5 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி தான் தலை குளிக்கிறேன். எனக்கு வந்து அது ஒரு கன்வீனியன்ட்டான விஷயம் தான், ஆனால் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ சம் பீப்புள் மை நாட் ப்ரிஃபர் ஆயிலி ஆர் ஃப்ளாட் ஹேர், ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பட் அப்படி ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் சீக்கிரம் கெரட்டின் போயிடும். நீங்கள் கேட்கலாம், இதை விட ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் keratin, there is something called smoothing, which is the worst thing that you can do to your hair. Smoothing technically changes your hair texture. It breaks the bond and completely makes your hair pokey straight. So smoothing is something that I would never recommend you to try. And these salons are so creative that they have come up with very intriguing names to convince you to try them out. அப்படி வந்ததுதான் வந்து Kera Blast. joke இல்லையா? So they say that it's like a combination of keratin and smoothing, which is completely untrue. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். Kera Blast smoothing is almost the same. So please don't do that as well. If you want to try doing something to your hair which will help with frizz and dryness, then go for keratin treatment. Yet another question that I had received about keratin treatment was, does it lead to hair fall? நானும் வந்து ஒரு 6 வருஷமா இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி தான் இருக்கேன். I mean, couple of years in the middle I took break. I didn't do anything to my hair. எனக்கு வந்து personally I didn't feel any like very drastic hair fall and all. Usually வர hair fall தான், which is normal. The people in salon will suggest you not to apply hair oil for a month or something, so the keratin lasts. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அப்பயும் வந்து முடி ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும். You have to take extra care of your hair. அதுக்காக நீங்க வந்து dryness இல்லாம பாத்துக்கணும். Basically what I'm trying to say is, if you're not applying hair oil for a couple of weeks or so, you have to do something. You have to bring another alternative that will take care of your hair. அந்த மாதிரி நீங்க பாத்துக்காம விட்டீங்கன்னா தான் இன்னும் hair fall ஆகும்.
Otherwise, I don't have a problem with doing keratin. Main reason why I started doing keratin treatment was I was in 12th grade and it was farewell. அப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட ஹேரை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணேன் சலூனுக்கு போயிட்டு. And I kind of liked the look. So I thought, why not try keratin? Because அங்கே இருக்க ஆன்டிஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. சரி நானும் பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் I literally fell in love with my hair. The look ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. So yeah, I think I've answered almost all the questions that I was asked. In case if I didn't, or if you have any more doubts left, அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இல்லைனா வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நான் எப்போயாவது ஆஸ்க் மீ திங் போடுவேன், அதில் கேட்கலாம். இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் அனுப்பலாம். I will reply there. ஸோ யா, நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தில் ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். டெரிபிளி சாரி ஃபார் திஸ் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ குவாலிட்டி. நான் நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து பெட்டராக பண்ணுவேன். நியூபி ஒரு அமெச்சரை வந்து மன்னிச்சு விட்டுருங்க. I know you would have expected for a Manali vlog part 2 in case if you did. பட் மணாலிக்கு போயிட்டு ஸ்னோ பார்த்தோன்னா பேன் ஆயிடுச்சு. அங்கே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கவே மறந்துட்டேன். ஸோ இருக்கிற கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜ் வச்சு எப்படியாவது நான் வந்து ஒரு பார்ட் 2 போட்டுறேன். தென் I'll see you.